Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 625 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word will be novice. N-O-V-I-C-E, novice. A beginner. A person who is trying to learn something new. A person is learning something new. A beginner. ఆరంభికుడు, ప్రారంభ దశలో ఉన్నవాడు. Ramu is a novice. He is beginning to learn French. He is a beginner in learning French. Ramu is a novice. Ramu is a novice. He is a beginner in learning French. రాము ఆరంభికుడు. తను ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవడంలో ఆరంభ దశలో ఉన్నాడు, ప్రారంభ దశలో ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ ఎ నోవైస్. మైన్యూట్. MINUTE, మైన్యూట్ లేదా మినిట్. మినిట్ అంటే నిమిషం. MINUTE, మైన్యూట్ అని అన్నప్పుడు అతి చిన్నది, సూక్ష్మంగా. మైక్రో, మైన్యూట్, చిన్నది. The minute stain on the document was not visible to eye. ఆ చిన్న మరక, minute stain means చిన్న మరక. డాక్యుమెంట్ పైన ఉన్న చిన్న మరక కంటికి కనిపించటం లేదు. Battle, BATTLE, battle. He had fought a battle with his enemies. అతను తన శత్రువులతో యుద్ధం చేశాడు. He had fought a battle with his enemies. He had fought a battle with his enemies. Theft, THEFT, theft. దొంగతనము, stealing something. The theft of a jewelry was immediately reported to police. నగదు యొక్క దొంగతనం గురించి పోలీసులకు వెంటనే రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. Cradle. చిన్నపిల్లలు నిద్రించే ఉయ్యాల. Cradle. The baby slept peacefully in its cradle. శిశువు ఆ ఉయ్యాలలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోతుంది. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాన్నిటిని ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. నోవైస్, ప్రారంభ దశలో ఉన్నవాడు, ఎ బిగినర్. మైన్యూట్, అతి చిన్నది, సూక్ష్మమైన. బ్యాటిల్, యుద్ధం. theft, దొంగతనము. క్రాడల్, చిన్నపిల్లలు నిద్రించే ఉయ్యాల. డిసిపల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము,
absent, హాజరు కాకపోవుట, faithful, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన, ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన, బిగిన్, ప్రారంభించు, బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట, హామ్, హాని, మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం, మిస్యూస్, దుర్వినియోగం, డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ, కంఫర్ట్, సౌకర్యం, ఒపీనియన్, అభిప్రాయం, అప్రిషియేట్, అభినందన, కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం, క్రూయల్, క్రూరమైన, సైమల్టేనియస్లీ, ఏకకాలంలో, హెవీ, భారీ, బిలీవ్, నమ్మకం, ప్రొఫెషన్, వృత్తి, ఫెసిలిటీస్, సదుపాయాలు, షాటర్, బద్దలైన, అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, పిటి, జాలి, సపర్, భోజనము, ఆల్మోస్ట్, దాదాపు, డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్, నిజాయితీ, అబ్డక్షన్, అపహరణ, అగ్ని, వేదన, పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మోక, పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట.